Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. A deadly shooting terror attack in Jerusalem claims the lives of at least 5 Israelis. Prime Minister Benjamin Netanyahu asserts Israel's unwavering resolve to eliminate the Islamist Hamas. U.S. President Donald Trump relays a new proposal to the Islamist Hamas that includes the release of all Israeli hostages on the first day. A deadly shooting terror attack plagued Israel's capital, Jerusalem, this morning, with at least 5 Israelis murdered and over 10 others wounded, to include 6 in severe condition. According to Israel Police International spokesman Lieutenant Dean Elston, 2 terrorists arrived by vehicle at 10:15 a.m. at Ramot Junction in Jerusalem and deliberately opened fire at a number of civilians who were waiting at a bus. A number of armed civilians who were at the scene acted immediately in response, engaging the assailants by returning fire and killed the 2 terrorists. Meanwhile, arriving at the scene of the terror attack, Prime Minister Benjamin Netanyahu asserted that the murder of Israelis only bolsters Jerusalem's resolve to fulfill its mission against the Islamist Hamas and its terror affiliates. אנחנו במלחמה. מלחמה עצימה נגד הטרור בכמה חזיתות. ראשית אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחות הנרצחים, וכמובן איחולי החלמה לפצועים. כשאני אומר שאנחנו במלחמה עצימה בכמה חזיתות, יש לנו כמובן הצלחות אדירות נגד משטרי הטרור, נגד ארגוני הטרור, אבל המלחמה נמשכת, גם ברצועת עזה, שבה נחריב את החמאס. כפי שהבטחנו ונשחרר את חטופינו, כל חטופינו. ולצערנו גם בירושלים. ביהודה ושומרון פעלנו בתקיפות רבה מאוד. השב"כ וצה"ל סיכלו מאות, וגם משטרת ישראל, סיכלו מאות פיגועים השנה. אבל לצערנו לא בבוקר הזה. אנחנו עכשיו במרדף וכיתור של הכפרים שמהם באו המרצחים, ואנחנו נשיג את כל מי שסייע באדם, כל מי ששילח אותם, ואנחנו ננקוט בצעדים קשים עוד יותר. אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה, הרציחות הללו, הפיגועים הללו, בכל הגזרות, הם לא מרפים את ידינו. הם רק מגדילים את הנחישות שלנו, להשלים את המשימות שלקחנו על עצמנו. גם בעזה, גם ביהודה ושומרון, בכל מקום. Earlier on Sunday, during Jerusalem's cabinet meeting, Prime Minister Benjamin Netanyahu expanded on Israel's high-intensity operation, which intensifies on the outskirts and within the boundaries of Gaza City. אנחנו מעמיקים את התמרון בפאתי העיר עזה ובתוך העיר עזה. אנחנו מחסלים מחבלי נוח'בה שנטלו חלק משמעותי בטבח של 7 באוקטובר, כולל אותו מחבל ארור שהתקשר להוראה והתגאה שהוא רצח 10 ישראלים במו ידיו. טוב, אנחנו התקשרנו עכשיו למשפחה והודענו לה שהמחבל הזה חוסל, וזה מסר ברור שאנחנו נגיע לכולם. אני רוצה להודות גם בשמכם לשב"כ ולצה"ל שעושים את העבודה החשובה הזאת. אנחנו מחסלים תשתיות טרור, אנחנו מחסלים מגדלי טרור מופללים, ואנחנו הקמנו עוד מרחב הומניטרי לאפשר לאוכלוסייה האזרחית בעזה לצאת למקום מבטחים וגם לקבל שם את הסיוע ההומניטרי. בינתיים יצאו מעזה כ100,000 איש. החמאס מנסה לעשות הכל כדי שלא יצאו וישארו שם כדי שיהוו עבורו מגן אנושי. הוא אגב לא בוחל באמצעים, אנחנו ראינו רק לאחרונה שהוא יורה בנשים וילדים, יורה להם ברגליים, אבל אם צריך יורה בהם. ולכן צפוי שהוא ינסה למנוע את היציאה שמחויבת גם מבחינה אנושית וגם מבחינת כל תפיסת המלחמה שלנו. אנחנו רוצים להתמקד במחבלים עצמם ולאפשר לאוכלוסייה האזרחית לצאת החוצה. Netanyahu continued by highlighting that Israel's determined push against Hamas in Gaza is part of Jerusalem's effort to complete the crushing of the stranglehold by the Iranian axis of terror.
המעמד שלנו בעזה, על המבצרים האחרונים, בעצם המבצר האחרון, החשוב, העיר עזה, זה חלק מהמעמד שלנו להשלים את ריסוק טבעת החנק של הציר האיראני. והציר הזה הרי נועד להשמיד את מדינת ישראל, ובפירוק ובפגיעה בו אנחנו בעצם מסירים עוד איום קיומי, או את האיום הקיומי הראשוני על ישראל. Amid a heinous campaign of disinformation and propaganda by Islamist and totalitarian regimes, which oppose the West at large and the United States and Israel in particular, Prime Minister Benjamin Netanyahu underscored that victory on the battlefield is more important to Israel than the victory of deceptive media outlets that fuel lies and hatred. אני מודע למחיר שאנחנו משלמים בשדה הדיפלומטי וההסברתי למדינת ישראל, והדרך הטובה ביותר לחלץ מזה זה כמובן להקים מנגנונים חדשים לחלוטין, כפי שדיברנו, וגם לסיים את המלחמה מהר ככל האפשר, לסיים אותה בניצחון שהגדרנו. כלומר, חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תהווה איום לישראל. אבל ביחס לנזק התעמולתי אני רוצה לומר דבר אחד. אם אני צריך לבחור בין ניצחון על אויבינו לבין תעמולה רעה נגדנו, אני בוחר בניצחון על אויבינו. ומאשר ההפך. אני לא רוצה כתבות שאנחנו נובס על ידי אויבינו, ושנקבל כתבות ספד טובות בתקשורת העולמית. אני בוחר בניצחון. Meanwhile, during a joint press conference with Danish Foreign Minister Lars Rasmussen in Jerusalem, Israeli Foreign Minister Gideon Saar stressed that the war in Gaza can end tomorrow morning. The war in Gaza can end tomorrow morning if with only two simple things. The return of our hostages. We still have 48 hostages that were kidnapped from their homes on October 7th in Gaza Strip, and with Hamas laying down its arms. And I emphasize the second thing because the second thing also guarantees the future of Gaza and the Palestinians, a different future, released from the oppressive and terrorist regime of Hamas. We will be more than happy to reach to this objective with political means, with diplomatic means, instead of military means. Minister Rasmussen, for his part, highlighted Copenhagen's demands to include the release of all Israeli hostages from Hamas captivity. It also calls on Israel to immediately end its war in Gaza. And the Danish government remains convinced that only an internationally aspired two-state solution would bring about lasting peace, irrespective of Hamas's proclamation in its official charter that, quote, Israel will rise and will remain erect until Islam eliminates it, and that Hamas, quote, joined its hands with those of all jihad fighters for the purpose of liberating Palestine. We strongly believe that peace, long-lasting peace in this region must be based on a sovereign Israel and a Palestinian state living peacefully together. And I'm not naive. I know this is extremely difficult, but it's something we should work hard to achieve. We are not ready yet to recognize, but our position is that we cannot allow anyone to have a de facto veto over the Danish position. Our position so far has been that we are ready to recognize when there is a negotiated two-state solution. Meanwhile, the United States relayed to the Islamist Hamas a list of demands that would effectively end the war in the Gaza Strip, and which Israel was quick to accept. I think we're going to have a deal on Gaza very soon. It's a hell of a problem. Again, it's a problem we want to solve for the Middle East, for Israel, for everybody. But it's a problem we're going to get done. So they have hostages. It could be a little bit less than 20 because they tend to die, right? They tend to die, even though they're young people largely.
they're dying. Young people don't die. Young people stay alive. But with this whole thing, they tend to die. But we have, let's say, 20 people, and we have about 38 bodies. Bodies, meaning bodies. Are you confident you can get them all released? Yeah, I think so. I think we're going to get them all. According to President Trump's new proposal, all 48 living and murdered hostages are to be released on the first day of the deal, coupled with a parallel release of thousands of Palestinian prisoners, to include hundreds of convicted terrorists with blood on their hands. Moreover, Israel will halt Operation Gideon's Chariots 2 to conquer Gaza City, and negotiations to end the war will immediately begin under direct supervision of President Donald Trump. Thank you for watching TV7 Israel News. As ever, please keep praying for the return of all 48 hostages who've now endured 703 days in brutal Hamas captivity in the Gaza Strip. Pray also for the Druze and Christians in southern Syria, and pray, as ever, for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shavua Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.